Hello everyone, welcome to my session on arithmetical reasoning. Yes, is arithmetic and reasoning the combination of logic and quantitative aptitude. ఇందులో ఏంటంటే లాజిక్ మోర్ క్వాంటిటేటివ్ aptitude లెస్. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జనరల్లీ మనకి ఏంటంటే క్లరికల్లో ఇస్తారు. ఆ క్లరికల్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్, మోర్ దెన్ వన్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఇటు వైసెస్లో ఉండదు. ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్, బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్. బట్ లాజిక్ అప్లై చేయాలంతే, అంత మించి ఇంకేం లేదు. అర్థమెటిక్ అంటే అంత టఫ్, అందుకని చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్? A shepherd had 17 sheep, all but 9 died. How many he left with? What is the question? All but 9 died. All are 9, all are died, but 9 అంటే ఏంటి? అన్ని చనిపోయి కానీ 9 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ ఆర్ డైడ్ బట్ 9 ఆర్ లెఫ్ట్, అంతే కదా? సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. A shepherd had 100 sheep, all but 61 died. What happened? All are died but 61. So what is the answer? Answer is 61. సో ఇక్కడ ఏ నంబర్ అయితే ఉంటుందో అదే. ఇక ఎందుకంటే ఆల్ బట్ అన్ని చనిపోయి కానీ కానీ ఆ 9 మాత్రం బతికాయని చెప్పి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి. A bird shooter was asked how many birds he had in the bag. That's the concept. He replied that there will all sparrows but 6. What is the meaning of this one? He replied that there were all sparrows but 6. Anni sparrows say, but next. Again, all pigeons but 6 and all ducks but 6. See, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? స్పారోస్ ఉన్నాయి, పిజియన్స్ ఉన్నాయి, బర్డ్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? డక్స్ సారీ, స్పారోస్, పిజియన్స్ అండ్ డక్స్. అటు ఫస్ట్ అంటుంది ఏంటంటే హీ రిప్లైడ్ దట్ ఆల్ ఆర్ స్పారోస్ బట్ 6 అంటే ద సమ్ ఆఫ్ parrots and ducks, pigeons and ducks is equal to how much? Pigeons and ducks, that is equal to 6. All sparrows but 6. అన్ని స్పారోస్ కానీ 6 కాదు. ఆ 6 ఏమవుతాయి? పిజియన్స్ అండ్ డక్స్ అవుతాయి. ఆల్ పిజియన్స్ బట్ 6 అంటే ఏంటి? ఆల్ ఆర్ పిజియన్స్ బట్ 6 ఆర్ 6 అంటే మనకి స్పారోస్ అండ్ డక్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఆల్ డక్స్ బట్ 6 and all are ducks but 6 అంటున్నాడు. సో pigeons plus sparrows is equal to 6. If you observe, pigeons plus ducks equal to 6, sparrows plus ducks equal to 6, pigeons plus sparrows is equal to 6. So what is the meaning? Here this is equal to 2 pigeons, 2 sparrows, 2 ducks is equal to what happened? That is equal to 18 or not? అంతే కదా? సో 2 ఆఫ్ పిజియన్స్ ప్లస్ స్పారోస్ ప్లస్ డక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో వాట్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ ద పిజియన్స్ ప్లస్ స్పారోస్ ప్లస్ డక్స్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డక్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 9. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంటి? ఆల్ బట్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి చాలు, రిమైనింగ్ అంతా కూడా వెరీ సింపుల్. ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ 60 స్టూడెంట్స్, the number of boys and girls participating in the annual sports is in the ratio 3:2 respectively. టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇందులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 3:2 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి? 60ని టోటల్ 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే 3 parts బాయ్స్ అండ్ 2 parts గర్ల్స్ అంటే ఏంటి? 36 బాయ్స్ అండ్ 24 గర్ల్స్. ఓకే, the number of girls not participate in the sports are 5 more than the number of boys who do not participate in the sports. Okay, if the number of participating in the sports is 15, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పార్టిసిపేటింగ్ అండ్ డిడెంట్ పార్టిసిపేటింగ్, పార్టిసిపేటింగ్ డిడెంట్ పార్టిసిపేటింగ్, ఇయర్ ఆల్సో పార్టిసిపేటింగ్ అండ్ డిడెంట్ పార్టిసిపేటింగ్. The number of boys participating in the sports is 15 అంటే ఇక్కడ 15 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 21 మెంబర్స్ ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయనట్టే కదా? అవుట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 60 స్టూడెంట్స్లో
3:2 రేషియోలో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. బాయ్స్ 36 అయితే గర్ల్స్ అందరు 24. ఇందులో బాయ్స్ ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు? 15 మెంబర్స్. రిమైన్ 21 మెంబర్స్ ఏంటి? డిడెంట్ పార్టిసిపేట్ ద గేమ్. ఓకే, అది పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు గర్ల్స్ రండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ ఈజ్ 5 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్. స్పోర్ట్స్ లో బాయ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 21. అయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ ఈజ్ 5 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ డు నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఈ బాయ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 21 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? మనకి 5 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మనకి దిస్ ఇస్ 26 అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Is it possible? Here total we know that there are 24 girls. బట్ ఇది ఏమంటున్నాడంటే బాయ్స్ ఎంతమంది అయితే పార్టిసిపేట్ చెయ్యరో వాళ్ళకంటే ఒక 5 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటారని చెప్పేసి అంటున్నాడు. 5 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటారంటే అంటే 21 + 5 ఎంత అవుతుంది? 26 అవుతుంది. ఇయర్ ఓన్లీ 24 గర్ల్స్ ఉన్నారు. 24 గర్ల్స్ ఉన్నప్పుడు 26 బాయ్స్ అని అవుతుంది. 26 గర్ల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిదర్ ఈ పాయింట్ మనకి ఎక్కడైనా సరే ఈ నాట్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అనమాట. సో రెండు చెప్తున్నాను. ఒకవేళ 26 ఉన్నప్పుడేమో ఇది అవ్వదు. డేటా ఇన్అడ్వకేట్ అయితే మాత్రం కాదు. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లేరు కాబట్టి. అదే ఇక నాట్ అనే కానీ ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు చేంజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? బాయ్స్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ 15 మెంబర్స్ అయితే ఇక్కడ 20 మెంబర్స్ డు నాట్ పార్టిసిపేట్. ఎప్పుడైనా రిమైనింగ్ 4 మెంబర్స్ ఏంటి? పార్టిసిపేట్. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ 60 స్టూడెంట్స్ the number of boys and girls participating in annual sports is in the ratio 3:2. This is the participating number. Okay na? So boys participating and girls participating. How many members? This is 3x and this is that is equal to 2x. The number of girls not participating in the sports are 5 more than the number of boys not participating in the sports. Okay, అది మనకు తెలియదు. If the number of boys participating in the sports is 15, అంటే 3x equal to 15. So what is the value of x? 3x equal to 15. So what is the value of x? X equal to 5 or not? X equal to 5. So this is equal to 10 or not? Boys who participating, that is equal to 15. Girls who participate, that is equal to 10. What is the total? That is equal to 25. Okay. Next, boys plus girls do not participating is equal to total 60 members minus 25 members participating. At the remaining ఎంతమంది అవుతారు? 35 members అవుతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? The number of girls not participating in the sports 5 more than the number of girls. అంటే ఈ 35 members do not participating, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఇందులో గర్ల్స్ అంటే 5 మోర్ దెన్ అన్నాడు. ఆ 5 తీసారనుకో, రిమైనింగ్ 30 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, ఈ 30ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేశారంటే బాయ్స్ 10, బాయ్స్ 15 అండ్ గర్ల్స్ 15. అంటే ఇదేంటి? డు నాట్ పార్టిసిపేటింగ్. బట్ గర్ల్స్ అంటే 5 ఎక్స్ట్రా, రైట్? So what happened? This is equal to 20. And girls do not participating 20. Girls participating 10. So what is the total number of girls? Total number of girls is equal to 20 plus 10. That is equal to 30 is the answer. That is the answer. Okay, first ఏంటంటున్నాడంటే పార్టిసిపేటింగ్ రేషియో ఇచ్చాడు. పార్టిసిపేటింగ్ రేషియో అంటే 3:2 కాబట్టి 3x and 2x. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పార్టిసిపేటింగ్ స్పోర్ట్స్ 15 అని ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ 5x ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 25 అవుతుంది. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 35 ఏంటి, డూ నాట్ పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. అందులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ డివైడ్ చేసుకుని ఎలా డివైడ్ చేస్తాం, గర్ల్స్ 5 మోర్ దెన్ ద బాయ్స్ అన్నాడు. ఆ ఎక్స్ట్రా ఏమైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ సపరేట్ చేసేయండి, రిమైనింగ్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ దట్ డైల్ ఆఫ్ ఎ టెలిఫోన్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? నెంబర్స్ ఏంటి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, అంతే కదా. సో వాట్ we required the product of all the digits, but in our telephone 0 is also there. If you multiply all these numbers with the 0, what is the answer? Answer is equal to 0. అంతేకాని మొత్తం మల్టిప్లై చేసేవద్దు. ఇక్కడ చూడండి, అందుకే అర్థమెటికల్ రీజనింగ్ అన్నాను. క్వాంట్ అండ్ లాజికల్ పార్ట్. క్వాంట్ ఈజ్ లెస్, లాజిక్ ఈజ్ మోర్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. In a class, there are 18 boys who are over 160 centimeters tall. Okay, above 160 centimeters. If this constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class. Okay, ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఈ 18 బాయ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు 3/4 ఆఫ్ ది బాయ్స్ అంటాడు. అంటే 3/4 ఆఫ్ ది బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అయితే 1 పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది మనకి, 18 into 4/3. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 24. అంటే ఈ 24 మెంబర్స్ అబౌవ్ 160 centimeters tall. And the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏంటవుతుంది, మనకి ఈ 3/5 ఆఫ్ ది బాయ్స్ ఈక్వల్ టు 18 అయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంతమంది అవుతారు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, టోటల్ బాయ్స్. టోటల్ బాయ్స్. నెక్స్ట్ ఇక ఏంటంటున్నాడు, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గా తీసుకుంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ 2/3 ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటున్నాడు. అంటే 2/3 బాయ్స్ అయితే 1/3 ఎవరు, గర్ల్సే కదా. ఇక 24 మెంబర్స్ బాయ్స్ అయితే వాట్ అబౌట్ ద గర్ల్స్, అంతే కదా. ఇక చూడండి, ఇక్కడ 2/3కి 1/3 24 ఈక్వల్ టు ఎంత, మనకి డైరెక్ట్గా మనం చూసి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లేదు మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే 24/2/3 into 3 into 1/3. 3 gets cancelled and this is equal to 12. So what is the answer? Answer is equal to 12. కానీ ఇదంతా చేయవసరం లేదు కదా. ఇది 2/3, ఇది 1/3. డినామినేటర్ సేమ్, న్యూమినేటర్ హాఫ్. సో వాట్ is the half of this one? That is equal to 12. Is it clear? Or ఇంకా డౌట్ ఉంటే రేషియో ఏంటి, 2:1. 2 parts 24 అయితే 1 part ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. సో మనకి ఇదేంటంటే మీరు ఎలా చేయండి, లాజిక్ పర్ఫెక్ట్గా అప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. An enterprising businessman earns income of 1 rupee on the first day of his business. On every subsequent day, he earns an income which is just double of that made on the previous day. On 10th day business is. Okay, children. First day 1 rupee. Second day 2 rupees. Third day double. That equal 2 square. Okay. Fourth day 2/3. It double కదా. Fifth day 2/4, etc. Nth day 2 to the power of n minus 1. ఇక్కడ n ఏంటి మనకి, 10th day. అంటే 10th day is equal to 2/10 minus 1. దగ్గర 2/9 is the answer. That's it. మనకి ఏం 10th day మొత్తం టోటల్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడేంటి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి, 1 + 2 + 2 square + 2 cube + 2/4 ఎక్సెట్రా అప్ టు 2/9. అది మనం చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు, టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే. కానీ వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, అక్కడ అడిగింది 10th డే ఇన్కమ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 to the power of 10 minus 1, 2/9 is the answer.
Find the number which, when added it to itself 13 times, it gives 112. ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అనుకున్నామంటే దీనికి 13 టైమ్స్ అంటే దగ్గర 13x యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 112 అన్నాడు. అయిపోయింది. అంటే 14x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 112. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? 112/14. ఓకే. సో ఎలా పోతుంది మనకి 7 లేదా 2 7 టైమ్స్ 2 56 టైమ్స్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 టైమ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్? నంబర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. Next, in a city, 40% adults are illiterate, 85% of the children are illiterate. The ratio of the adults to that of children is 2:3. Then what percent of the population is illiterate? It's a very simple. Suppose total 100 members అనుకుందాం. మన పర్సంటేజెస్ చేసినప్పుడు చేసాం. టోటల్ 100 members అనుకుందాం. Adults and children are in the ratio 2:3. 2 parts and 3 parts. అంటే ఏంటి? This is 40 and this is equal to 60. 2:3. ఇక్కడ ఇల్లిటరేట్ ఏంటో చూద్దాం. ఇల్లిటరేట్ ఎక్స్ అని ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటి? లిటరేట్, ఇల్లిటరేట్. ఇక్కడ కూడా లిటరేట్ అండ్ ఇల్లిటరేట్. 40% అడల్ట్స్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అంటున్నాడు. 40% ఆఫ్ ది అడల్ట్స్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అన్నాడు. అంటే ఇందులో 40%, 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 40% is equal to 16. Remaining 24 are literate or not. Next, 85% of the children are literate అన్నాడు. అంటే 15% illiterate. 10% equal to 6. 5% equal to 3. 15% is equal to 9. Remaining 51 ఏంటి? literate. ఓకే. ఇక్కడ 85 children are literate. ఇక్కడేంటి? ఇల్లిటరేట్. అది మనకి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వాట్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ లిటరేట్ అన్నాడు. అంటే 51 ప్లస్ 24. దట్ ఈక్వల్ 76 ఆర్ నాట్? సారీ 75 ఆర్ నాట్? దట్ ఈక్వల్ టు 75. టోటల్ ఎంతమంది తీసుకున్నాం మనం? 100 members. ఎంతమంది అయ్యారు? 75. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంట్? 75%. అంతేకాని ఎక్స్ అని తీసుకొని చేశారంటే మళ్ళీ లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఆ పర్సంటేజ్ అడిగాడు అంటే 100 తీసుకొని అక్కడనే సాల్వ్ చేసేయండి. ఏ మంకీ క్లైంబ్స్ 30 feet at the beginning of each and every hour. Rest for a while. When he slips back 20 feet before he again start the climbing at the beginning of the next hour. ఫస్ట్ అవర్కి వచ్చేసరికి ఒక 20 feet వెళ్ళింది. ఎంత? 30 feet వెళ్ళింది. రెస్ట్ తీసుకునేటప్పటికి కిందకి 20 feet దిగిపోయింది. అంటే అంత ఎందుకంటూ ఓన్లీ 10 feet. అంటే 1 hourకి 10 feet. సెకండ్ అవర్ మళ్ళీ 30 feet వెళ్ళి మళ్ళీ 20 feet దిగిపోదు కదా? ఎనిదర్ 10 feet. మళ్ళీ థర్డ్ అవర్కి 30 feet పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ 20 feet తగ్గిపోతుంది. సో 10 hour. అంటే ఎవ్రీ అవర్కి 10 feet వెళ్తుంది. ఇక్కడ 120 feet అన్నారు. లాస్ట్ 30 feet తీసేద్దాం. రిమైనింగ్ ఎన్ని వస్తే మనకి 90 feet అన్నాడు. 90 feet అంటే 9 hours అన్నాడు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ అవర్ 10 feet అనేటప్పుడు 90 feetకి వచ్చి 9 hours. ఓకే. నా 8 AM స్టార్ట్ అయ్యాడు ప్లస్ 9 hours. దట్ ఈక్వల్ 17 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 PM. ఇప్పుడేంటి? అప్ టు 90 feet. ఇక్కడ వన్స్ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ స్లిప్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా? ఓకే. సో రీచ్ అవ్వడానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఎంత పడుతుంది మనకి? 1 hour అవుతుంది. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 6 PM ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏదైతే 30 feet ఉంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ అవర్ వన్స్ రీచ్ అవ్వడమే కావాలి. రీచ్ అయ్యాక మళ్ళీ స్లిప్ అయ్యాడా, లేకపోతే అక్కడేమో అక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాడా, ఇవి మనకి ఏం అవసరం లేదు. వన్స్ రీచ్ అవ్వడం మాత్రమే కావాలి. అంతే కదా? సో ఆ 30 feet సబ్ట్రాక్ట్ చేశారంటే రిమైనింగ్ 90 feet. 90 feet వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ 10 feetకి 1 hour అయినప్పుడు 90 feetకి 9 hours. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 6 PM ఈస్ ద ఆన్సర్. A bus starts from city X and the number of women in the bus is half of the number of men. In a city Y, 10 men leave the bus and 5
and 5 women enter. Now the number of men and women are equal. In the beginning, how many passengers entered in the bus? ఎంతమంది మనకు తెలియదు. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళినా సరే అది మనకు మనకి చూద్దాం, అది సింపుల్గా వెళ్ళగలుగుదాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద బస్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ 15 తీసుకుంటే మనం ఎలా చేయగలం? మ్యాన్ అండ్ విమెన్, మ్యాన్ 10 అండ్ విమెన్ 5, అంతే కదా? ఎందుకంటే విమెన్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మెన్ అన్నాడు కాబట్టి. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ విమెన్ ఈజ్ బస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్ సిటీ వైడ్ 10 మెన్ లీవ్ అంటే -10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. 5 women enter, so that is equal to +5, that is equal to 10. Okay, the number of men and women are equal. Is it valid? So 15 is not a valid. 30. Option B. Option B కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే men and women 20 and 10, half of the men. ఇక్కడ 10 members left అయ్యారు అంటే ఇక్కడ 10 members ఉంటారు. 5 members యాడ్ అయ్యారు అంటే 15 అవుతారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఏ కరెక్ట్. వాట్ నెక్స్ట్? 36 members తీసుకుందాం. సో 36 members తీసుకునేటప్పుడు మెన్ అండ్ విమెన్ 24 and 12, ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. -10, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 +5, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఏ కరెక్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 45 ఓన్లీ. Okay, so 45 men and women, so this is 30 and this is equal to 15. -10, 20, +5, 20, both are equal. So what is the answer? Option D is the answer. 3 options wrong అని చెప్పేసి అంటే ఆప్షన్ డి అవుతుంది. బట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ కూడా ఉన్నదనుకోండి మనం సాల్వ్ చేయాల్సిందే. అంతేకాని ఎక్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక ప్యాటర్న్ తీసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ x member men and women, men is 2x and women equal to x అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ 2x - 10 and this is equal to x + 5, these two are equal. అయినప్పుడు ఏమైంది మీకు? x equal to 15. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్? మనకు కావాల్సింది ఎంత? మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పాసెంజర్స్. సో x equal to 15 అయితే 3x equal to ఎంత అయింది? 45. ఇక మనకి ఏంటంటే గో త్రూ ఆప్షన్స్ అయ్యి అనుకోండి, ఇక మన టైంకి వెళ్ళింది. అదే ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే దట్స్ గుడ్. అదర్వైజ్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్. కొన్ని కేసెస్లో త్రూ ద ఆప్షన్స్ ఇస్ బెస్ట్, బట్ కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే మాత్రం త్రూ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ బెస్ట్. A number consists of 2 digits whose sum is 11. If 27 is added to the number, the digits interchange. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా 2 digit నెంబర్ అనగానే 10x + y అంటాం, +11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. సారీ, ఇక ఏంటంటే 2 కండిషన్స్. 2 కండిషన్స్ ఏంటంటే x + y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. నెంబర్ ఏంటి? 10x + y అంటాం, +27 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10y + x. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ మీరు సాల్వ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు? 9x + 9y ఈక్వల్ టు 27, x + y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. 9x - 9y. Okay, x + y is equal to 11, x - y equal to 3 gets cancelled. 2x equal to 14, x equal to 7 and y equal to 4. So what is the number? That is equal to 47 is the answer. This is the one way. Other way ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ sum of 2 digits equal to 11 ఉందో లేదో చెక్ చేయండి, అన్ని 11. Now just add the 27 to this one, 74. So this is the answer. In this case, go to the option is best.
అదే ప్రీవియస్ కేసుకి వచ్చేసరికి ఏమైంది, గో టు ద ఆప్షన్స్ అయ్యేసరికి కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. సో ఏంటంటే కొంతమంది అని కాదు, జనరల్గా చాలామంది ఏం చేసుకుంటారంటే ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళిపోండి అంటారు. కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో మాత్రం టైం కిల్లింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. 7 poles A, B, C, D, E, and G, F, G are put in such a way that the distance between the next two is decreases by 1 meter. The distance between the first two poles, okay, the distance between the first two poles A and B is 10 meters. ఇక ఏంటంటే సపోజ్ పోల్ A, పోల్ B, పోల్ C, పోల్ D, పోల్ E, etc. పోల్ F and పోల్ G. మొత్తం 7 పోల్స్ ఉన్నాయి. What is the distance between first two poles? That is equal to 10. Next ఏంటి 9, నెక్స్ట్ ఏంటి 8, నెక్స్ట్ ఏంటి 7, నెక్స్ట్ ఎంత 6, నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 5. ఎందుకంటే డిక్రీజెస్ బై 1 మీటర్ అంటున్నాడు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ టూ పోల్స్ ఏ అండ్ బి ఇస్ 10 meters అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏంటి అవ్వాలి, బి అండ్ సి 9, నెక్స్ట్ 8, నెక్స్ట్ 7, నెక్స్ట్ 6, నెక్స్ట్ 5. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, ద ఫస్ట్ పోల్ టు ద లాస్ట్ పోల్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అంటే మనకి 10 నుంచి 5 వరకు మనకు కావాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 is the answer. Okay, so 10 ఇక ఏం చేస్తారు మీరు, ఏమైనా మరి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందా, ఏం లేదు. ఓకే, 10 plus 19, 19 plus 8, so 27, 34, 40, 45 is the answer. Next, and if a monkey hops from pole G to pole C, then how much distance did it cover? అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కావాలి. జీ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సి వరకు వెళ్ళింది, అంతేనా? సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 8 + 7 + 6 + 5, అంతే కదా? సో 14, 21 and 26 ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. అదే క్వశ్చన్లు అడగండి, జీ టు ఎఫ్, అగైన్ జీ, ఈ అగైన్ జీ, డి అగైన్ జీ, అలాగ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనకి అది ఏ విధంగా అడిగితే అది మనం యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. A tailor had a number of shirt pieces to cut from a roll of fabric. He cut each roll of equal length into 10 pieces. He cut at the rate of 45 cuts a minute. How many rolls would it cover in 24 minutes? ఇక్కడ చూడండి, వీడు 10 పీసెస్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ మెనీ రోల్స్ వుడ్ హీ కట్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ 10 పీసెస్ అంటే ఎన్ని కట్స్ కావాలి? ఇప్పుడు 2 పీసెస్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు సపోజ్ 1 పేపర్ ఇలా ఉందనుకోండి, 2 పీసెస్ చేయాలంటే 1 కట్ ఈస్ ఇనఫ్. 3 పీసెస్ కావాలంటే 2 కట్స్, 4 పీసెస్ కావాలంటే 3 కట్స్, 10 పీసెస్ కావాలంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 కట్స్ అన్నట్టు. 10 పీసెస్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 కట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 24 మినిట్స్, 1 మినిట్లో హీ కట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 45 కట్స్ పర్ ఏ మినిట్ అంటున్నాడు. ఇక 24 మినిట్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, 24 × 45 కట్స్ అన్నట్టు. అయితే హౌ మెనీ రోల్స్ అంటున్నాడు. ఇక ఏమంటున్నాడు, ఈ కట్ ఈచ్ రోల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ 10 పీసెస్, అంటే ఒక రోల్ కట్ చేయాలంటే 9 కట్స్ కావాలి. 24 మినిట్స్కి ఎన్ని కట్స్ చేశాడు, 24 × 45, అంటే మనకి ఏం చేయాలి, మనకి పర్ మినిట్ అంటే 9. సో 9, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, 120 కట్స్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ మనం చాలామంది గాబరాలు ఏం చేస్తారంటే 24 × 45/10 అని తీసుకుంటారు. కానీ అక్కడ ఆడిచ్చిందంటే 10 పీసెస్ అన్నాడు, 10 కట్స్ అనలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కరెక్ట్, రైట్? ఎందుకంటే ఆప్షన్ సి చూడండి, 108 అని ఉంది. బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్. 10 cats killed 10 mice in 10 days. Sorry, 100 cats, mice, days, 100 cats, 100 mice, 100 days. 4 cats, 4 mice in how many? 100 cats 100 days ఒక వర్క్ ఫినిష్ చేస్తే 4 cats అదే
వర్క్ని ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తుంది? మోర్ దెన్ 100 డేస్ ఆర్ లెస్ దెన్ 100 డేస్? మోర్ దెన్ 100 డేస్. 100/4 ఇంటూ 20 mice-ని 100 డేస్‌లోని 20 mice-ని 100 డేస్‌లోని గాని మనం కిల్ చేయగలిగితే 4 mice-ని ఏం చేస్తాం? లెస్ డేస్ అంటే లెస్ బై మోర్. 4/100 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100 డేస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇదేంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ ఒకసారి వెళ్ళండి. టైమ్ అండ్ వర్క్‌నేమో మోర్ ఆర్ లెస్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. అది మీరు ఒకసారి చూసారంటే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C is equal to 77 rupees. 2 tickets, let us take this is equal to X and this is equal to Y. 2X, 2 tickets from A to B plus 3 tickets from A to C is equal to 77. Next, 3 tickets from A to B and 3X plus 2 tickets from C to A, 2Y equal to 73. What are the fares of the? ఇక్కడ మనకి ఏంటి? మనకి X and Y తెలుసుకుని సరిపోద్ది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి, 3తో మల్టిప్లై చేయండి. దాని 6X ప్లస్ 9Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 210, 231. సెకండ్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి, ఎందుకంటే X క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి. 6X ప్లస్ 4Y ఈక్వల్ 146 gets cancelled. Minus 5Y is equal to ఇక్కడ 31, ఇక్కడ 50, 81 plus 4, 85. What is the Y? Y equal to 17. Y equal to 17 అంటే that's enough. So what is the value of X? X equal to 13. That is answer. Just linear equation అంతే. A publishing firm publishes new papers A, B, C. In an effort to pursue advertisers insert advertisements in the newspapers, the firm sends out the following possible address. ఇక మనకి ఏంటున్నాడు? ABC అనే 3 ఉన్నాయి. ABC వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? A 26, B 25, C 14. ఓకే, ఇంకేమి ఇచ్చాడా? A and B, this is equal to 11. B and C, that is equal to 10. C and A, that is equal to 9. And only C, that is equal to 0. అది వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే, వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్? లెట్ us take A, B, C, D, E, F 6 parts. ఇక్కడ చూడండి. ద పర్సన్ అండ్ రీడర్స్ హూ రీడ్ ఆల్ ద 3 పేపర్స్, ఆల్ ద 3 కావాలి. అంటే ఏంటి? A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D ప్లస్ E ప్లస్ F అది కావాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే D ప్లస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9, అంతే కదా? ఈ పార్ట్ D ప్లస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. E ప్లస్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. మరి C కావాలంటే ఏంటి? D ప్లస్ E ప్లస్ F ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14. ఇందులో E ప్లస్ F అనేది 10 అయితే D ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది? 14 మైనస్ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 ఆర్ నాట్? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ కొద్దాం. ఇది అయిపోయింది. D ఈక్వల్ టు 4 అయిన తర్వాత D ప్లస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. మరి D 4 అయితే E ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి? E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఆర్ నాట్? E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. మరి E 5 ఉంది. E ప్లస్ F ఈక్వల్ టు 10 అయినప్పుడు F ఈక్వల్ టు ఎంత అవుద్ది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 ఆర్ నాట్?
ఓకే, నెక్స్ట్ b ప్లస్ ఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 11 అయితే b ఈక్వల్ ఏమవుద్ది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 అన్నాడు. ఇంక రిమైనింగ్ అన్ని అంతే. ఇక్కడ a ప్లస్ b ప్లస్ ఈ ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 26. మరి b ప్లస్ ఈ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి 6 ప్లస్ 4 10 10 ప్లస్ 5 ఈక్వల్ 15. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ ఎంత ఉంది మనకి, 26 ఉంది, 25 ఉంది. ఇక్కడ ఈ మూడు బి ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఎఫ్ ఎంత 16, అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి 9. వాడు అడిగితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ పర్సన్ రీడర్స్ హూ రీడ్ ఆల్ ద 3 పేపర్స్ అన్నాడు. టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే, టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఎఫ్ ప్లస్ 0, అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ a plus b plus e plus d that is equal to 26 plus c 9 plus f 5 plus 0. So that is equal to 26 plus 5 35. This is equal to 40. First question enti all the 3 papers ante out of 40 5 members read all the papers. మనకు కావాల్సిన 100 కి అయితే how much? Okay, so into 2.5. So 5 into 2.5. Okay, that is equal to 100 by 40 into 5. This is equal to 2 and this is equal to 5. So 12.5% is the answer. The percentage reader who read A, B but not C. A, B but not C అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి, 11, 6 and 9, 26. అంటే out of 40 26 members. 100 how much? So into 2.5 or 100 by 40 into 26. This is 2, this is 5 and this is the 13. So this is equal to 65%. Next, the percentage of reader who read at least one of the 3 papers. At least one of the 3 papers is అన్నాడు అనుకోండి, ఎంత అవుతుంది మనకి, టోటల్ అందరూ ఉన్నారు కదా, ఈ 0 తీసేశారు కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100%. అది ఇక్కడ ఏదైనా నెంబర్ ఉందనుకోండి, 14 నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ పర్సన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఇస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది పేపర్ అంటే టోటల్ అందరూ కూడా అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది పేపర్ చదువుతున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In a class 3/5 of the students are girls, the rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, ఏం చేద్దామంటే 100 మెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, 100 కానీ 1000 తీసుకుని ఇంకా బెటర్ ఏమో. అసలు యాక్చువల్గా 1తో తీసుకుని ఇంకా ఈజీ. ఇక్కడ 3/5 of the students are girls. ఓకే, 100 తీసుకున్నాను నేను, 1000 వరకు మళ్ళీ లేకుండా. Girls and boys 3/5 60, boys 40. 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent. The part of the whole number of students in the girls in the total number of students present. ఇక్కడ 2/9 అని ఉంది. ఓకే, సో absent present 2/9 of the girls absent అంటే 60 into 2/9. ఇక్కడ 60 into 7/9. 1/4 ఇక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆబ్సెంట్ అండ్ ప్రెసెంట్ 1/4 ఆబ్సెంట్ 2/9. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం ఒకదాని కూడా రాశాను. సిక్స్టీ into 7 by this is the present and this is the absent. This is the present and this is the absent. Okay, absent ఎంతమంది, this is equal to 10 members. Remaining 30 members. What part of the total number of students present? ఇక మన ప్రెసెంట్ కావాల్సిందండి ఇది, అంటే 60 into 7/9 plus 30. ఇది మనకు కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ what about this one, 9 into 30.
270. ఇదేంటి 6 into 7, 420. 420 and 270. So what is the sum? This is equal to 9, 6. 690 by 9. Okay. ఇదేంటిది మనకి? దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అవుట్ ఆఫ్ ఎంతమంది అంటున్నాం మనం? 100 మెంబర్స్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈక్వల్ టు 690 by 900. 0, 0 gets cancelled. Next, 3, 30 times. 3, 23 times. So what is the answer? 23 by 30 is the answer. మీరు 100 తీసుకుని కొంచెం కాంప్లికేట్ అయిపోయింది. లేదా మీరు ఎక్స్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ బెస్ట్. ఓకే, ఈ కేసులోకి వచ్చేసరికి consider the Venn diagram below. The number in the Venn diagram indicates the number of persons reading the newspapers. The diagram is drawn after surveying 50 persons. The population of how many can expected read at least 2 newspapers అన్నాడు. At least 2 newspapers అని ఏంటి అవ్వాలి? 1, 2, 3 and 4. ఎందుకంటే 12 ద ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ అట్లీస్ట్ 2 పేపర్సే. 12 + 8 20, 20 + 7 20 + 2 22 + 5 27. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 50 పర్సన్స్లో 27 మెంబర్స్ 10,000 అయితే ఎంతమంది? ఇకేంటి మనకి ఈ జీరోస్ అలా పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ ఇంటూ 2 అయినా, ఇంటూ 2 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది? ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 54 అన్నట్టు. 2 జీరోస్ యాడ్ చేసేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ సింపుల్ క్వశ్చన్. The diagram shows the number of students who got the distinction in 3 subjects out of 500 students. Study the diagram carefully and answer the questions given below it. చాలా క్లియర్గా ఇస్తారు, సింపుల్గా ఉంది, ఏం అవసరం లేదు. వాట్ పర్సనల్ స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ ద డిస్టింక్షన్ ఇన్ 2 subjects? 2 subjects అన్నాడు అంటే మనం ఏంటి? మనకి 12, 15 and 13. ఇదే కదా కావాల్సింది. 12 + 13 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 25 + 15 40. అంటే పర్ 500కి 40 మెంబర్స్. 100కి అయితే ఎంతమంది అవుతారు? సో 500 to 100 ఎంత అయింది? డివైడెడ్ బై 8 అయింది. ఇక్కడ 40 డివైడెడ్ బై 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాడు. సారీ, డివైడెడ్ బై 5 అయింది. 40 డివైడ్ బై 5 ఈక్వల్ టు ఎంత? 8%. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ పర్సంటేజెస్, ఈ డివైడెడ్ బై 5 ఏంటనేది మీరు పర్సంటేజెస్ వీడియో చూసారంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అది ఎలా చేసాము ఏంటని చెప్పి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ పర్సనల్ స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ డిస్టింక్షన్? అంటే ఇప్పుడు టోటల్ చూడండి. ఇప్పుడు టోటల్ తీసుకోవాలి కదా. హూ గాట్ డిస్టింక్షన్ అనేటప్పుడు ఇదంతా మనకి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? డయాగ్రామ్ హూ గాట్ ద డిస్టింక్షన్ 3 subjects అని అన్నాడు. ఇక వాట్ పర్సనల్ స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ డిస్టింక్షన్, ఇదంతా కూడా ఈ సమ్ తీసుకొని దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం? మనం 500లో పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి మనకి? ఈ అన్ని యాడ్ చేయండి. అన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు దిస్ ద 50 అండ్ ఇది మనకి 40 అని తెలుసు కదా. 12 + 13 + 15 40, 40 + 50 90, 90 101, 101 + 43 42, 103 143, 143 + 47 190, 190 రైట్. అంటే 500 మెంబర్స్కి 190 మెంబర్స్ గాట్ డిస్టింక్షన్. 100కి అయితే ఏమవుతుంది? ఇదేంటి మనకి? డివైడెడ్ బై 5. 190 డివైడెడ్ బై 5 ఈక్వల్ ఏంటి? 38%. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. వాట్ పర్సనల్ స్టూడెంట్స్ విత్ డిస్టింక్షన్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్? మ్యాథమెటిక్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇవన్నీ యాడ్ చేసేయండి. 50, 65, 68, 78 +1 78, 79, 89. అంటే పర్ 500కి 89, పర్ 100కి హౌ మచ్? 89 by 5 17.8% విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇంతేనండి అర్థమెటికల్ రీజనింగ్ అంటే. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. We will meet again in the next video. Thank you one and all.